Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In a previous lesson, we started talking, as you remember, we talked about our storyscape and we continue the events together and we explained the words, the events, what happened with Jamie, what was there on the farm, and so on. And in our lesson today, we are going to continue our story, which is on page 75. اللي احنا حكينا اللي هي طبعا الستوري اللي احنا حكيناها هي an extract from an adventure story. وقلنا عنا هون المين كاركتر كان جيمي، بعدين ظهر عنا السكرتري his uncle's secretary، وكان في عنا كاركتر اسمه تيد وكيني. alright, these are the characters، هاي الكاركترز الموجودة. طبعا as you can see here in the pictures, this is what we are going to talk about, this fight, these struggles, voices, and so on. These are the events that we are going to talk about inshallah in our lesson today. So let's start with the first paragraph on page 75. As you remember, the last thing that was like there was a dialogue between Kanye and Jamie uncle's secretary هو سكرتير عم Jamie. When they started their dialogue, at the end of that dialogue, the secretary asked about Ted. Okay, so we are going to know the new character in our story for today, which who is Ted. طبعا اللي هو Ted. Alright. First we are going to listen to the first paragraph، أو بالأحرى رح نسمع line أو two lines together ونشرح، أقرأ وأشرح لكم in order to understand the words and make it clear for you. Let's listen. He's having a look around the house, Kenny answered. If the lad's there, he'll find him, no worries. Ted's thorough. You can rely on Ted to do the business. You can rely on me, too. Kenny laughed without humour. Okay, so this was the first paragraph. As you remember in the last lesson, we ended the lesson by a question from the secretary to Kanye. All right, he asked him, "Where is Ted? Where is Ted?" Okay, now Kanye answered him by saying that he's having a look around the house. وننتبه هون a look here معناها نظرة تفقدية، يعني هو بتفقد، يعني كيف لما مش انك تطلع في عينك تنظر في عينك، ولكن نظرة تفقدية لما انت تروح وتطلع حوالين البيت. فهو ايش بيعمل؟ he is having a look around the house، يعني هو عم يلقي نظرة حوالين البيت. إذا having a look يلقي نظرة حوالين البيت. Kenny answered, okay, if the lad is there he will find him, no worries. alright. شوف شو حكى له. if the lad مع بنقدرها اللي هي نفسها boy, so lad another synonym for it هي synonym for boy or young man ممكن نحكيها، ومعناها شاب أو فتى. إذا الفتى موجود there around the house he will find him، رح يلاقيه. عن مين هم بيحكوا him؟ اللي هو طبعا جيمي، عم يحكوا لنا عن Jamie. alright. Then so we discovered from these lines that they were looking for Jamie at that time، يعني بهداك الوقت هم كانوا عم بيدوروا على مين؟ على جيمي. فهون عم بحكي له no worries Ted's through sorry Ted's thorough no worries يعني ما في داعي للمشاكل. Ted's thorough يعني هون مجتهد، he's good. Ted's thorough يعني مجتهد. So هون كل هذا الديالوج for who? For Kanye. Kanye said that about Ted that he's having a look around the house. Okay, هون answered. ورجع حكى له ايش؟ if the lad is there. is طبعا هون is هاي الابوستروفي حذفنا الاي وحطيناها is، طبعا هي is، يعني قلنا if the lad is there he will find him, no worries. Ted's thorough.
thorough معناها إيش؟ بتيجي بمعنى مجتهد. إذا Ted thorough، وبعدين شو حكاله؟ You can rely on يعني بتقدر تعتمد على Ted to do the business. انت بتقدر تعتمد على Ted حتى يقوم بالشغل اللي بدك اياه. and you can rely on me، وكمان تقدر تعتمد علي. مي عمين بتعود على كيني، بتعود على كيني، يعني بتقدر تعتمد عليه. Kenny laughed without humor. كيني laughed without humor يعني ضحك من دون ايش؟ من دون فكاهة أو من دون مزاج، يعني ضحكة هيك بدون فكاهة، بدون فكاهة. تمام. إذا نتعرف بس على الكلمات الجديدة. حكينا هون having a look معناها إيش؟ يلقي نظرة حول المكان. بعدين عنا هون حكينا إنه لاد بتيجي بمعنى السينونيم لإلها boy ومعناها فتى أو شاب. تمام. كمان حكينا هون عنا he will find him no worries يعني ما في داعي للقلق. he thorough ننتبه هون ل thorough. اوكي. الجي والاتش at the end silent. thorough row شايفين الاو واليو. thorough قلنا معناها مجتهد. hard working مجتهد يعني hard working. بعدين حكينا rely on معناها يعتمد. وقلنا كمان هون humor اللي هو حس الفكاهة، ولكن هون اجت معناها ايش؟ من دون فكاهة. طيب خلينا نكمل. Jamie felt himself break into a nervous sweat. The two men were standing only a few feet from the door and were about to come in. اوكي. شوفوا هون شو بحكي لنا. جيمي felt himself break into a nervous sweat. نيجي هون break into a nervous sweat. What does it mean؟ شو يعني break into a nervous this idiom؟ شو معنى هذا الإيديوم؟ معناته يا مس هون إنه هو يعني تعرق من التوتر، شعر بنفسه تعرق من التوتر، بسبب التوتر nervous. إنه Jamie felt himself شعر بنفسه بيغرق في عرقه أو بيتعرق. كيف لما الواحد يكون متوتر وخايف من شيء he started sweating يعني ببلش sweat تعرق. تمام. sweat تعرق. nervous يعني نقدر نحكي إنه هو يشعر بالأرق، أو بنقدر نحكي إنه هو متوتر. nervous متوتر. تمام. The two men were standing only a few feet from the door and were about to come in. لو سألتك why did Jamie feel himself break into a nervous sweat رح تقولي because the two men، لأنه two men مين هم التو men؟ الكاني والسكرتري شو مالهم؟ were standing كانوا واقفين بتجادلوا a few feet يعني بضع أقدام بعيد عنه، يعني بضع خطوات من جيمي. a few feet بضع خطوات قليلة من مين؟ من جيمي، أو بضع أقدام from the door من الباب اللي جيمي موجود خلفه. were about to come in وكانوا على وشك إنهم إيش؟ يدخلوا للبارن in order to see if Jamie's there or not. إذن I guess for here it's very understood. Let's continue. نكمل. At that moment there was a commotion from across the yard. A door banged, and Jamie heard shouting and the sounds of a struggle. Somewhere a dog started barking. Okay, now let's see what happened. While Jamie was what? While Jamie أو خلينا نحكي when Jamie felt himself break into a nervous sweat because the two men were so close to him and they about to come in. They were خلينا نحكي they were about to come in inside where? Inside the barn. At that moment يعني بهديك اللحظة at that moment في تلك اللحظة. تمام. What happened at that moment? There was a commotion. شايفين هون commotion. What does the word commotion mean?
What does the word commotion mean? Commotion معناها صار فوضى أو هيجان فجأة. Okay, there was a commotion from across the yard. من الفناء الموجود حواليهم. إذن at that moment when the two men were about entering the barn, there was a commotion from across the yard. كان في فوضى عارمة وين في الفناء الموجود حوالين الفارم. A door banged. What does the word banged? Banged لما بتضرب الإشي ضربة عنيفة، يعني ضرب بعنف، تمام، أو طبق بعنف. A door banged and Jamie heard shouting. سمع إيش؟ سمع صراخ جيمي، صار يسمع shouting صراخ، ناس عم بيصرخوا. and the sounds الأصوات هون sounds مش يبدو ولكن أصوات. the sounds of a struggle، وأصوات إيش؟ صراع. إذن خلينا نرجع نعيدها مرة تانية. What happened when Jamie thought that the two men would enter the barn. خلينا نشوف شو صار. قلنا إنه at that moment بهديك اللحظة there was a commotion، وقلنا commotion حكينا معناها يا مس اللي هي فوضى أو هيجان، تمام. وحكينا from across the yard من خلال الحقل، أو بنقدر نحكي اليارد. sorry for this. إذن حكينا مرة تانية هون commotion، قلنا فوضى أوكي أو هيجان. from across the yard حكينا اليارد اللي هو الفناء أو الحقل الموجود حوالين المزرعة. a door banged يعني صفق أو ضرب بقوة، تمام، يعني أغلق بقوة. and Jamie heard shouting. جيمي شو سمع؟ صراخ. and the sounds والأصوات شو مالها؟ شو كان مالها؟ وكان عنا إيش؟ and the sound of a struggle، وأصوات صراع، ناس عم تتصارع أو عم تتصارع مع بعضها. somewhere a dog started barking. في مكان ما بلش كلب إيش؟ ينبح. barking ينبح، تمام. Okay, let's continue. Last two lines. Let me go! You're hurting me! A gruff voice complained loudly. Jamie guessed that Ted had woken the farmer either by accident or intent. Okay, so now when he heard that there was a commotion from across the yard and the door banged loudly with shouting sounds, the dog started barking. Now he heard the voice saying, "Let me go, let me go, let me go." يعني خلي اتركني. Let me, leave me, alright? Let me go, let me go. You're hurting me. You're hurting me يعني أنت بتأذي فيي. You are hurting me بتأذيني. A graph. ننتبه هون لا graph. شفتوا اليو شو لفظناها a grave voice. What does a grave voice mean? grave, it is an adjective ومعناها خشن. It is an adjective ومعناها خشن. إذن إيش؟ a grave voice complained. إذن في صوت خشن كان إيش؟ بيتذمر. complained يتذمر أو تذمر loudly بصوت عالي. loudly هون شو مالها؟ adverb. إذن هو تذمر complained loudly. Jamie guessed that Ted had woken the farmer. هون جيمي شو استنتج إنه Ted had woken the farmer either by accident، إما بالصدفة، مش معناها حادث هون ولكن بالصدفة، or intent متعمدا. إما أيقظوا بالصدفة أو أيقظوا intent متعمدا. إذن لو سألت هون أنا question، حكيت لك what was the thought of Jamie when he heard the commotion from across the yard and the dog started barking. أو لو سألتك سؤال تاني مثلا، وطبعا لو سألتك هذا السؤال قلت لك إنه he thought that Ted had woken the farmer
either by accident or intent. هاي بالنسبة للسؤال الأول. لو سألت السؤال الثاني وحكيت لك what happened when Jamie thought that the two men were going to enter the barn, رح تحكي لي at that moment there was a commotion from across the yard. لو قلت لك describe what happened when Jamie heard or when was there a commotion from across the yard, رح تحكي لي a door banged and Jamie heard shouting and the sound of a struggle. okay, رح تحكي لي somewhere a dog started barking. طيب لو حكينا هون what did Jamie what did Jamie think when he heard a grave voice complained loudly by saying let me go, you're hurting me. طب لو سألتك what did he think or what did he guess, رح تحكي لي he thought or he guessed that Ted had woken the farmer either by accident or intent. طيب, let's continue. Alright, now we are going to hear it from the native speaker. Keep still then and come over here. Come on, we just want a little chat, said a man in threatening tones. Okay, so keep still then and come over here. Come on, we just want a little chat, said a man in threatening notes. شايفين هذا الكلام اللي انحكى بthreatening tones يعني بنغمة تهديد، يعني كأنه بيهدد الشخص. keep still here معناها ابقى ساكنا. keep still ابقى ساكن إذن. and come over here وتعال هون. come on, we just want a little chat. بس بدنا ناخد هيك محادثة صغيرة معك، بدنا هيك نحكي محادثة مع بعض. هون حكالنا ست أمان رجل حكى إيش in threatening tunes يعني بنبرات تهديد، بنغمة تهديد أو بنبرات التهديد. إذن لو حكينا هون مثلا يجينا قلنا what happened. alright, لو قلنا هون what happened after Jamie heard the voice or خلينا نحكي what happened after Jamie heard a grave voice complained loudly. رح نحكي إنه he heard a threatening voice from a man and he thought that man was Jamie. هو اعتقد إنه هذا الرجل جيمي. فهون keep still قلنا keep still معناها ابقى ساكنا. keep still نحفظ الفريز هاد معناها ابقى ساكنا. وعنا هون we just want a little chat بدنا نعمل محادثة صغيرة أو بدنا نحكي معك شوي. threatening tones نبرات تهديد. This must be Ted, Jamie thought. اعتقد جيمي إنه هذا مين؟ هذا أكيد تيد الكاركتر الرابعة اللي ظهرت عنا. تمام؟ Let's continue. This must be Ted, Jamie thought. What for? It's the middle of the night. Who are you? What do you want? The man's voice began to sound alarmed as he was hustled towards the barn. Okay. نيجي هون ننطلق ونشوف what happened next. شو صار؟ What happened? What for? This is the man who Ted was talking to. هذا الشخص الرجل اللي تيد كان يحكي معه بنبرات تهديد. فهون بجاوب الرجل بحكي له what for يعني ليش. why do you want me to go? it's the middle of the night يعني احنا بمنتصف الليل. it's the middle of the night. who are you مين انت. what do you want شو بدك. the man's voice began to sound alarmed. هذا الرجل صوته بلش ايش alarmed. what does the word alarmed here means. alarmed here ايش يعني صارت ايش. صارت عنا صوته مروع ومنزعج. بلش يعطينا هون صوت مروع ومنزعج أو فيه إزعاج. وطبعا this is an adjective ومعناها مروع. as he was hustled towards the barn. hustled يعني كان عم يتجه أو walk towards the bar بينما كان متجها
باتجاه إيش البارن اللي هي الحظيرة. تمام. إذا شوفوا هون في البداية حكالنا إنه هون سمع صوت واحد بحكي له keep still ابقى ساكنا and come over here come on. يعني هلأ هون تيد أيقظ الفارمر purposely بشكل متعمد وصار يحكي له خليك هادئ be quiet keep still ابقى هادئا يعني be quiet. نحفظ الفريز هذا. then and come over here وتعال لي هون يلا تعال بدنا بس نحكي هيك شوي. حكى وهاي طبعا تيد كان بيحكيها ايش بنبرات فيها تهديد نبراته فيها تهديد لإله. فإجا رد المان عليه what for it's the middle of the night who are you what do you want. طبعا هون وبلش صوت الرجل هو عم يحكي ايش began to sound يبدو طبعا هون sound يبدو مش صوت began to sound alarmed as he was hustled towards the barn. واحنا قلنا هون hustled بمعنى كان بيمشي او بيتجه باتجاه ايش الحظيرة. Okay, continue. I just want to know who you saw around here yesterday. The secretary tried to sound reassuring. شوفوا هون السكرتيري شو حكاله we just want to know who you saw around here yesterday. يعني بس احنا بدنا نعرف اذا شفت حدا مين شفت امبارح هون حوالين بيتك. The secretary tried to sound reassuring حاول انه يبدو ايش reassuring يعني مطمئن يعني مطمئن. حاول انه يبين بكلامه مطمئن حتى يطمن الفارمر. اوكي so here حكينا انه بلش يحكي لنا عن what happened when Ted awoke the farmer from his sleep purposely. وحكى لنا انه he used a threatening tones and telling the man to keep quiet and come to his place. He wanted to have a little chat with him only. The man replied him in alarmed voice or alarmed sound يعني بدأ began to sound alarmed voice يعني بصوت فيه نبرة انزعاج. As he was hustled يعني قلنا يتجه towards the barn. حكاله what for it's the middle of the night. Here the secretary came بعدين اجى السكرتري and tried to sound حاول انه يبدو مطمئن لإله يعني انه يطمن الشخص اللي قدامه بانه يبين له انه هو انا شخص يعني مطمئن مش جاي لمشاكل ولا اشي by saying we just want to know who you saw around here yesterday. احنا بس حابين نعرف مين شفت انت في المنطقة هون. فخلينا نشوف رد الفارمر عليه. No one! I saw no one! The voice protested. Let me go! He repeated. Okay, فهون حكى له no one, I saw no one. The voice protested here means what يعني اعترض. okay protested اعترض. تمام. أو يعني امتنع عن هذا الكلام. صار يحكي له let me go protested يعني اعترض. sorry let me go. he repeated وكرر له let me go. وكانوا كأنه على الأغلب إنه maybe they caught him or something like this. طيب let's continue. Suddenly the dog's barking got louder. Light flooded under the barn door, and Jamie heard a high-pitched screech of fury, scrabbling sounds. Okay, now what happened next? فجأة تمام what happened? The dog's barking got louder يعني نباح الكلب صار ماله louder أعلى. نباح الكلب أصبح أعلى. Light flooded under the barn door. flooded والأضواء بلشت تتحرك. flooded يعني بمعنى زي كأنه بحكي لنا أنيرت أو بلشت تنهار يعني تتجمع الأضواء من تحت إيش من تحت البارن door. and Jamie heard a high-pitched screech of fury. إذن Jamie heard a high-pitched screech of fury. طبعا هذا idiom ومعناته what does this idiom mean لما بحكي لنا a high-pitched screech
of fury يعني صراخ عالي النبرة. صراخ عالي النبرة. It's good to have some idioms and phrases. Okay, إذا حكينا إنه suddenly the dog's barking got louder. أصبح إيش؟ أعلى. نباح الكلب صار أعلى. light flooded انطلقت الأضواء أو نقدر نحكي ونيرت الأضواء under the barn door and Jamie heard a high pitched screech of fury. وقلنا هون هذا الإيديوم معناته صوت عالي النبرة. صوت عالي النبرة يعني كان صوتهم عالي النبرة فيه غضب أو مليء بالغضب. scrappling sounds. scrappling sounds شو يعني scrappling sounds؟ scrappling sounds يعني صوت فيه خربشة، صوت خربشة على الباب. excited yelping. excited yelping وعندنا هون صرخة حماس. alright. excited yelping اللي هي صرخة حماس أو صرخة فيها كمية من الحماس. Excited yelping followed by howls of pain. by howls. وننتبه هون ال O وال W لفظناهم أو howls of pain. howls of pain. شفتوا howls of pain يعني عواء من الألم. تبع هاي الأصوات howls of pain together معناها عواء من الألم. Then all the men started shouting at once and Jamie knew this was his chance. بعدين كل الرجال اللي كانوا موجودين برا بلشوا فجأة يصيحوا مرة واحدة وجيمي هون اعتقد انه هاي ايش مالها this is the chance for him to escape from this place. إذا قلنا إنه suddenly the dog's barking got louder, light flooded under the barn door, and Jamie heard a high-pitched screech of fury, scrappling sounds, exciting yelping, followed by howls of pain, عواء من الألم. Then all the men started shouting at once, and Jamie knew this was his chance. Alright? So we can say these are the two paragraphs. بس خلينا ناخد بس كم line from here. We need some lines from here and we will stop then. Then all the men started shouting at once, and Jamie knew this was his chance. Swiftly, he pushed the door open and slid through into the yard, now flooded with light from the farmhouse door. Okay. شوفوا هون شو بحكي لنا swiftly he pushed the door. swiftly he pushed the door يعني هون جيمي شو عمل؟ رح نلاحظ انه حكى مش هاد this is his chance, so he pushed the door open and slid through into the yard. وانزلق عبر ايش الفناء الموجود عنده. now flooded with light from the farmhouse door وبعدين أنيرت الأضواء من منزل المزرعة. طيب بس لهون احنا اليوم رح ناخد بضل عنا ان شاء الله هم اخر 2 paragraphs. هاي الباراجراف والباراجراف الموجودة عنا هون. then ان شاء الله we are going to answer the questions we have in our pupils book and workbook and know the vocabulary. وان شاء الله رح اعمل لكم ورقة PDF فيها كل الفوكابس الكلمات مع معانيهم مع البارت of speech لإلهم لانه كلماته بحاجة انه احنا نحفظهم وننتبه لإلهم كتير منيح. Thank you so much يا عاشر for being good listeners. See you إن شاء الله in our next lesson. Please follow your lessons carefully in order to understand. And you know that next week we will start examinations, so prepare yourself for exams before Ramadan and take care of yourselves. Be safe and bye bye.